You will appear to give your voice sample. Otherwise, I will recall this order, which I have passed on the writ petition, preponing the hearing. Preponing the hearing, I will recall this order. There should be a limit of everything. নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, এবার ভাইপো বাপ বাপ করে কণ্ঠস্বরের নমুনা দেবে। কণ্ঠস্বরের নমুনা কেন দেবে? কেননা হাইকোর্ট এদিন অভিষেক ব্যানার্জির আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্যকে যেভাবে চামড়া ছাড়িয়ে একেবারে নুন মাখিয়ে দিয়েছে, তারপরে ভাইপোর আর সাহস হবে না যে কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়া নিয়ে বেজরবাই করবে। বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে ডিজে মামলায় অভিষেক ব্যানার্জি তার কণ্ঠস্বরের নমুনা দেবেন না বলে গো ধরে বসে আছেন। এ নিয়ে নিম্ন আদালতে যেমন মামলা চলছে, ঠিক তার পাশাপাশি হাইকোর্টেও মামলা চলছে। নিম্ন আদালত এরই মধ্যে অভিষেক ব্যানার্জিকে বেশ কয়েকবার নির্দেশ দিয়েছে যে সিআইডিকে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে হবে, কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জি সেই কণ্ঠস্বরের নমুনা না দিতে চেয়ে হাইকোর্টে গিয়ে মামলা ঠুকে বসে আছে এবং সেই মামলায় অভিষেক ব্যানার্জি তদন্তে সহযোগিতা করবেন এই শর্তে রক্ষা কবচও পেয়ে বসে আছে। আর তার ফলে অভিষেক ব্যানার্জি নিম্ন আদালতের যে নির্দেশ যে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে হবে, সে নিয়ে বেশ কয়েক মাস ধরেই নানান টালবাহানা করে যাচ্ছে। এমনকি এ নিয়ে নিম্ন আদালতের যে শুনানি, সেই শুনানিও এড়িয়ে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এদিন আজকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে এ নিয়ে শুনানি ছিল। আর সেই শুনানিতেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এদিন অভিষেক ব্যানার্জির আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্যকে যেভাবে গোটা শুনানির সময় জুড়ে ছাল ছাড়ালেন, তাতে অভিষেক ব্যানার্জির আর কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় রইল না। এখন সবথেকে বড় যেটা প্রশ্ন হচ্ছে যে অভিষেক ব্যানার্জি ডিজে মামলায় কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে চাইছেন না কেন? কি তার আপত্তি? তো অভিষেক ব্যানার্জির আইনজীবীর যেটা যুক্তি, কিংবা অভিষেক ব্যানার্জির যেটা যুক্তি, যে যেহেতু তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে ডিজের যে হুঁশিয়ারি, সেই হুঁশিয়ারিটা তিনিই দিয়েছেন, ফলে কণ্ঠস্বরের নমুনা নেওয়ার কী প্রয়োজন আছে? এই যুক্তির পাশাপাশি এদিন অভিষেক ব্যানার্জির আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য হাইকোর্টকে এটাও বলেন যে যেহেতু এখন ডিম ছোঁড়ার ঘটনা ঘটছে, ডিম ছুঁড়ে হ্যারাস করা হচ্ছে, তো সেই ভয়েই নাকি অভিষেক ব্যানার্জি কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে সিআইডির কাছে যাচ্ছেন না। কিন্তু আসলে কি তাই? অভিষেক ব্যানার্জি যে যুক্তিটা হাইকোর্টে দিচ্ছেন, সেই যুক্তির কারণেই কি কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে চাইছেন না? বন্ধুরা, খেলা কিন্তু অন্য। খেলা কি? খেলা হচ্ছে যে অভিষেক ব্যানার্জি এই কারণেই কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে চাইছেন না, যাতে তার সেই কণ্ঠস্বরের নমুনা অন্য কোথাও তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ব্যবহার না করে ফেলেন। আসলে অভিষেক ব্যানার্জির ডিজে মামলায় যতটা না ভয়, তার থেকে বেশি ভয় কিন্তু তার বিরুদ্ধে যে আরও বড় বড় মামলা রয়েছে, আরও বড় বড় যে তদন্ত চলছে, সেই সব তদন্ত নিয়ে। কেননা অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। সেই যে নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে কয়লা পাচার, গরু পাচার, সমস্ত মামলাতেই তো কোথাও না কোথাও একটা কালীঘাটের যোগ রয়েছে। ফলে সেই মামলাগুলোতে যদি অভিষেকের কণ্ঠস্বর তদন্তকারীর সংস্থার আধিকারিকরা পেয়ে যান, তাহলে অনেক কিছুই কিন্তু ধরা পড়ে যাবে। আর সেটাই হচ্ছে অভিষেক ব্যানার্জির সবথেকে বড় ভয়। কেননা সেই মামলাগুলো এমন এমন মামলা, যে মামলায় অভিষেক ব্যানার্জির জেল কেউ আটকাতে পারবে না, অভিষেক ব্যানার্জির জেল যাত্রা কেউ ঠেকাতে পারবে না। এবং শুধু তাই নয়, ভাইপোর বিরুদ্ধে যে কয়েকশো কোটি টাকা লুকিয়ে রাখার অভিযোগ, কয়েকশো কোটি টাকা হাওলায় পাচার করে দেওয়ার অভিযোগ, সেগুলোরও কিন্তু একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। আর সেটা যদি হয়, তাহলে এই গত 15 বছরে 7 পুরুষের জন্য ব্যানার্জি পরিবার যে টাকাগুলো লুকিয়ে রেখেছে, সেই টাকাগুলোও তো বেরিয়ে আসবে। সেই টাকাগুলোও তো ইডি, সিবিআই, সিআইডি বাজেয়াপ্ত করে ফেলবে। ফলে জেল যাত্রাটা বড় কথা নয়, জেল তো অনেকেই যায়, কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর সেই যে লুকিয়ে রাখা টাকার পাহাড়, কয়েকশো কোটি টাকা, সেটা যদি হাতে না থাকে, তাহলে ছেলে পুলে সেই বড়লোকি চাল দেখাবে কোত্থেকে? তারা ভবিষ্যতে খাবে কি করে? তারা ভবিষ্যতে গাড়ি বাড়ি করবে কি করে? গাড়িতে চড়বে কি করে? আর এই কারণেই খেয়াল করবেন যে যেসব নেতা মন্ত্রীরা 2 নম্বরই টাকা লুকিয়ে রাখেন, তারা সবসময় চেষ্টা করেন যাতে জেল যাত্রা হলেও, জেলে যদি যেতেও হয়, অন্তত টাকাটা যাতে বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা খুঁজে বের করতে না পারে। আর সেই জন্যই তো বারবার বিদেশ যাওয়ার বায়না।
কেননা যখন এই কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের চেষ্টা সিআইডি করছিল, ঠিক সেই সময়ই কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জি বারবার বিদেশ যাত্রার জন্য হাইকোর্টে আর্জি জানাচ্ছিল এবং হাইকোর্ট সেটা ভালো মতোই বুঝতে পারছিল। আজকে কিন্তু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে আইন নিয়ে কি খেলা অভিষেক ব্যানার্জিরা খেলছেন সেটা আদালত ঠিকই বুঝছে। আদালত কিন্তু বুঝতে পারছে যে কিভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে আইনকে বোকা বানানো হচ্ছে, আইনের চোখে ধুলো দেওয়া হচ্ছে, আদালতের যেসব নির্দেশ সেই নির্দেশকে ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। অর্থাৎ আদালত নিয়ে যে ছেলে খেলা এই ব্যানার্জি পরিবার শুরু করেছে সেটা কিন্তু পরিষ্কার এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের যে বিভিন্ন মন্তব্য এই মামলার শুনানিতে, সেই মন্তব্যে কোথাও যেন পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর তার ফলেই কিন্তু এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য পরিষ্কার যেটা জানিয়ে দিয়েছেন যে হয় অভিষেক ব্যানার্জিকে ডিজে মামলায় কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে হবে, আর না হয় তিনি কিন্তু তার জন্য যে রক্ষা কবচটা দিয়ে রেখেছেন, তার আদালত দিয়ে রেখেছে, সেই রক্ষা কবচ প্রত্যাহার করবেন। আর সেই রক্ষা কবচ প্রত্যাহার হলে কি হবে? ভাইপোকে কিন্তু পরদিনই সিআইডি গিয়ে গ্রেফতার করবে, জেলে ঢোকাবে। ফলে অভিষেক ব্যানার্জির সামনে এখন কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়া ছাড়া কিন্তু আর কোনো উপায় রইল না। আর যে কথাটা অভিষেক ব্যানার্জির আইনজীবী এদিন আদালতকে বলার চেষ্টা করলেন যে লোকে ডিম ছুঁড়ে মারছে বলে তিনি ওই কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে যেতে ভয় পাচ্ছেন, সেটা যে আসলে কথার কথা। আসলে ভেতরে যে অন্য ভয় ভাইপোকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে যে তার কণ্ঠস্বরের নমুনা যদি অন্য কোনো তদন্তে ব্যবহার হয়ে যায়, তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা যদি ব্যবহার করতে শুরু করে, মিলিয়ে দেখতে শুরু করে বিভিন্ন কল রেকর্ডের সঙ্গে, তাহলে তো কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কেউটে বেরিয়ে পড়বে, সমস্ত কালো টাকার পাহাড় তো বেরিয়ে আসবে। আর সেই ভয়েই কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জি এদিন কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে বেগরবাই করছিলেন বলে কিন্তু আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। কিন্তু এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যর আদালত, হাইকোর্ট যেভাবে একেবারে অভিষেক ব্যানার্জিকে একেবারে ঘাড় ধরে সিআইডির কাছে কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার জন্য 18 জুলাই তারিখ ঠিক করে দিল, তাতে ভাইপোর আর কিন্তু কোনো পালানোর রাস্তা রইল না। তো বন্ধুরা, এদিন আদালতে ঠিক কী ঘটলো, কিভাবে অভিষেক ব্যানার্জির আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্যকে আদালত এদিন ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখালো, দেখুন ভিডিও। Three applications are listed today, my lord. One is substantive revision petition, my lord, which is perhaps item number 3, subject to correction by your lord. When you will appear to give your voice sample. Otherwise, I will recall this order, which I have passed on the writ petition, preponing the hearing. Preponing the hearing, I will recall this order. There should be limit of everything, Mr. Bhattacharya. I have gone through the brief. 349 you are relying upon. You There have is a seen the provision. order, my lord. Magistrate has passed an order, and I have already given you a protection not to take any coercive steps, Right. subject to complying with the subject to extent cooperation and compliance of notices. Not only Now, if you go on like this, then I will dismiss this CRR application with exemplary cost, and I will recall this order. my lord, I leave it to your lordship's discretion. Can I have just 2 minutes of your lordship and leave Whether it to you your will lordship? recall it, withdraw it or not. My lord, It's an abuse of due process of court. So far, the my lord, 226 your proceeding is lordship, concerned. my lord, your lordship's order is there will be no. Mr. Bhattacharya, I have gone through the same. My lord, I've You seen can- the You can provision. face it, but the consequences I am telling you. My lord, I don't dispute my voice. There is an averment. When you will go to give your sample, tell me. Otherwise, I will recall this order of my order dated 21st May My lord, 2026. I leave it to your lordship's discretion, but only as a lawyer, my lord, as an officer of the court. If I may just 2 minutes time, then your lordship will pass necessary order, my lord. Your lordship will direct me. I will appear. Very well. Place I will your appear, order. I will hear the writ petition 2 today. Yes. Yes, But I- place your order, Mr. Bhattacharya. Yes, place your order. But I will hear the writ petition as well as this matter. My lord, I will appear before the authority. I'm just making that statement. Very well. I will enter into the merit of both the writ petition as well as CRR. My lord, I'm sorry. As well as CRR. But- Yes, yes. Place your case. My lord, I'm just making that Yes, yes. statement. Place your case. Place your case. My lord, my case is A. I admit my voice. A. That is, my lord, my fundamental. Whatever may be, judicial magistrate has passed an order seeking requirement or observing requirement to give voice sample, and that you have denied to comply with the same on the pretext that you have filed an CRN application
At the same time, this writ petition is pending before this court, where there is a blanket protection given to the petitioner, subject to cooperation to be extended in favor of the extended so far the investigation is Well, just concerned. to- That's one, Very well. Malad, one clarification, Yes. not only subject to your lordship's directed, he has to cooperate. But kindly see para And 15. this CRR application was Para moved 15 of before a your lordship's different order. bench. Justice Ghosh found it that the matter Yes. is pending before this court. Yeah. Writ petition, matter has been remitted to this matter. my lord, to this exactly, court. my lord, because I don't have any other Yes, choice, yes, my lord. Yes, but I am telling all of you that I am also hearing this writ Lordship, petition. we are ready, we are ready. Yes, My lord, place it. my lord, if I get a chance, my lord, because your lordship is posing a question to me, it's direct question, my lord. Let me answer this, my lord. If your lordship directs, I will appear tomorrow, my lord, before CID. Nothing, place it, otherwise withdraw it. Place it. My lord, I'll make Yes, that yes, yes. statement, Yes, my lord. what is your grievance? Tell me. Tell me your grievance. My lord, I'm making that statement. I will go and I'll give my. Yes, yes, yes. Tell me your grievance. My lord, may I just tell your lordship? Then just give me 2 minutes, my lord. Yes. I just put everything in perspective. My lord, your lordship's order was, my lord, there will be no courtship. And the background of that I will not, there will be no coercive action against the present petitioner. My lord, your lordship's order, I just give 2 dates, my lord. 15th May 2020, sorry, my lord, it's 21st of May 2026 was your lordship's order. But your lordship has seen the order. Your lordship is the author of the order, so I need not unnecessarily trouble your lordship. My lord, the voice sample order was passed on 23rd June 2026. My lord, I make this statement with responsibility. I have never said that your lordship's order covers voice sample and I will not be required to give. The only succinct point I have assailed that order on 2 counts. A, when the order was passed, I was not heard. Number 2, order sans reason. My lord, kindly appreciate one thing. My cooperation does not mean, my lord, I have to abdicate my all constitutional and statutory protections what otherwise I enjoy. But it does not mean I cannot challenge a proceeding. But step back from this case for 10 seconds, my lord. Sorry, my lord. Please. Steps or the decision taken by the authority in connection with the investigation for recording your voice sample or for taking your voice sample comes under the umbrella of my order. My lord, what I have just read, Irrespective of this order passed by jurisdictional authority, my lord, you are bound to cooperate with the investigation. Now, the investigating authority has passed an order or issued a notice for recording of your voice sample. So therefore, I need not enter into the nicety of the order passed by the jurisdictional magistrate. Article 226 court has passed an order and granted you a protection subject to compliance with the notices and extending cooperation to the investigating agency. Therefore, so far this court is concerned, this court need not enter into the niceties which you are trying to raise before this court in connection with the order passed by the jurisdictional magistrate. I'm obliged, my lord. Your lordship was the author of that order. Your lordship had granted me the It is protection. nothing but a ploy to frustrate the investigation after obtaining order from writ court. My lord, your lordship was the your lordship had given me the protection. Your lordship was the author of the order, my lord. If this is your lordship's interpretation, my lord, your lordship records my statement, my lord. I'm not, I'm joining issue so far, my lord. Voice sampling is concerned. Your lordship direct me. I will appear tomorrow before CID. Only protect me, my lord, from egg pelting. In every egg pelting, my lord. No, nothing. That But is how not- can they join issue, my lord? This is I'm I'm making a telling you, submission, my lord. No, what I am telling you, lordship. Egg But there is pelting a- should be kindly stopped. kindly hear me for a moment. That same issue is pending before the division bench. Presided over the Chief Yes, Justice. but in And- connection with the this matter, No, when Lord, there is a direction has been when given. as a corollary issue, this comes before this court. It will never. It You- will not is happen. your duty, Lord, Mr. kindly Majumdar, kindly to record my. prevent the mob from pelting eggs. Lord, kindly record my statement that no such incident will take place there. Kindly record the Issue. statement. My lord, your lordship may direct me. I will appear before CID. That will be, my lord. Earlier I appeared pursuant to your lordship's direction, my lord. Lord, he need not appear before the CID. He need to appear before the concerned court where the voice sample will be taken. My lord, your lordship. My lord, Before the jurisdiction magistrate. I'm sorry, my lord. 3 occasions this was deferred.
No, But but after doing this, after obtaining this order from the My lord, court, my interpretation of the order was does not wrong. instill confidence so far the conduct of the petition is concerned. Well, I just tell you, Lordship, my lord, my interpretation of the Does order not was, my instill lord, confidence that in was the only mind for of the arrest. court so far conduct of the petition is concerned. My lord, may I just suggest one thing in that case? Can I simply withdraw the revision, my lord? And kindly direct me. I'll appear tomorrow. But my lord, that issue is very germane, happening in courts as well. Your lordship can take judicial notice of But Mr. matters. Bhattacharya, But kindly with record pain my I am statement. expressing my mind that I passed order on 21st May 2026. My lord, I appeared then and there, my lord. No, that is what is troubling me, that after that, this sort of applications will be filed before other courts, that criminal revisional applications before the other court. Justice Ghosh passed an order thereby directing that this revisional application to be placed along with this matter along with the writ petition before this court, since this court has passed an order. But it reveals the conduct of the petitioner. My lord, I am withdrawing this, but if I may just It make, reveals the conduct of my the lord, if I may just 30 seconds from your understand lordship. in connection with another criminal review, criminal prosecution, this legal step is taken by the petitioner. That is not in Yes, connection with the same criminal proceeding, as one writ petition is pending before this court, another criminal revisional application will be moved before another court, in spite of the fact that there is a My lord, there is a protection given to the petitioner subject to extending assistance with regard to investigation. What sort of conduct is this? my lord, It appears to me prima facie, subject to hearing all of you, Please, my that is an abuse of due process of court. Yes, absolutely. my lord, I just tell you, lordship, I'm withdrawing. I'm not pressing it. But since it has fallen from your lordship, my lord, and I'm an officer of the court, kindly hear me for 30 seconds. My lord, we have never extrapolated your lordship's order to that extent. Yes, that is their statement. in the It's very petition. difficult, my lord, if I'm interjected by the other side, my lord. Your lordship has posed a question, my lord. Every time the question is posed to He me, cannot and they are go- giving the answer, Lord, they are he hijacking that, cannot- my lord. Lord, he cannot go beyond his pleading. Kindly see his No, that petition. is not He my says- pleading. he My lord, says- my case is I directed that the petitioner would cooperate, will cooperate well, or would cooperate with the investigating agency. The petitioner will comply with the notice, and matter is fixed for hearing on 20th my June. lord, just two sentences. That for recording voice sample, and that court finds that it is My lord, just it is to- relevant, just considering three the charge level. My lord, my lord, I'm not pressing for that. I have made a statement, just 3 sentences, just to, my lord, satisfy your lordship, my lord, and just to, my lord, clear, my lord, what was in our mind. My lord, we have never extrapolated your lordship by saying that your lordship protects me from that. We have only assailed that order that learned magistrate has not considered anything, and the order stands reason. Whether the exercise which is required to be completed today, or which is required to be conducted, does not come under the fold of the order passed by this court. My lord, Am I required to consider My lord, I tell the you, order passed by the kindly, my lord, jurisdictional kindly magistrate appreciate, my for lord. ensuring your appearance before the investigating agency for taking voice sample? My lord, may I just post your lordship's order, notices given to me, I appeared, my lord. I was interrogated. Now, coming to voice sample, my lord, there is a judicial order passed. I have never taken, my lord, the coverage of your lordship's order. Kindly appreciate, my lord. I don't say, look, I am covered by Justice Honorable But Justice whether Bhattacharya's order. I can ignore my own order. No, your so And therefore, my will lord, grant you, and today, if I accept your contention, allow your criminal divisional application, permit the petition, direct the petitioner not to appear the investigating agency in connection with the exercise they have already that was not my made prayer. for ensuring your presence for taking voice, for obtaining voice sample, then will it not be contrary to the order passed by this court on the pending writ petition, which is scheduled to be heard on 20th of July? My lord, that was never our prayer. Kindly appreciate one thing. Our prayer was, my lord, the order was without any consideration and without notifying me. So therefore, I should have been heard by the landed You magistrate. could have filed a CAN application in connection with the writ My petition. lord, I'm obliged, my lord. And after cooperating with the investigating agency, I could understand your bona fide. My lord, I've done that. No, My lord, I've done that, my no, lord. you could have done this on when matter is scheduled to appear on 20th of July. You could have filed an application that and you could place before this court that this has happened in the meantime. I could appreciate in that event your bona fide. But whether it is appropriate, Mr. Bhattacharya, to file a civil criminal divisional application which is offshoot to the same
offshoot of the same criminal prosecution and seeking an order from another court which would be contrary to the order passed in a writ petition. May I answer this in 10 seconds? My lord, kindly appreciate. Your lordship will not take You me. can you can get 10 hours, but you cannot satisfy me. My lord, I know your lordship's catholicity of mind, your lordship's elasticity of mind. I am aware of this, my lord. We appear every day before your lordship. Your lordship takes up every matter and your lordship gives precedence to every matter equally. Give me 10 seconds, my lord. If this has been done, my lord, then we are responsible. Why I tell your lordship, this is Takes consents of this court. my lord, I'm telling I you. just tell your lordship, my lord, this is on wrong legal advice given by us. We take the responsibility. Why I tell your lordship, just give me 10 seconds, 3 sentences. My lord, any judicial order will not be amenable to read jurisdiction. There is a revision. I need not look into the judicial order passed by the jurisdictional magistrate. My order is sufficient enough to ensure your appearance before the investigating agency for recording voice sample. My lord, we have. I need not look into the order passed by the But jurisdictional which magistrate. I am withdrawing this, my lord. If your lordship, my lord, kindly appreciate, my your lordship is giving me additional protection, my lord. So I am the luckiest person under the sun, my lord. So therefore, my lord, kindly appreciate. We have never extrapolated this order. A. At We- this stage, court directs the concerned police authorities not to take any coercive step against the petitioner till 31st July And next 2026 para is or important. until further my lord, order. every which para will is be- important. And next However, para. petitioner has to cooperate Has to, with the my lord, has to. investigation Has and to. shall comply with the notices. If 60. issued to the petitioner, notices shall be issued giving at least 48 hours time to the petitioner. And next para. These two 16. paragraphs are sufficient My lord, 16 also. to get the answer in consideration of the attempt which you are making to advance argument.